Radharani parce qu'elle est mariée avec because Abhimanyu. she's married with Abhimanyu. Mais Krishna était persuadé But Krishna was convinced qu'il allait that se marier avec he Radharani. was going to get married with Radharani. Quand ils s'étaient rencontrés la première fois, When they met for the first time, ils avaient fait ce vœu de they made this vow rester ensemble. to stay together. Mais But comme Kamsa, il a envoyé des démons since Kamsa sent pour demons tuer Krishna, to kill Krishna, alors les parents de Then- Radharani, Radharani's parents, Vrishabhanu Maharaj et Kirtida, Vrishabhanu Maharaj and Kirtada, ils n'ont pas désiré cet arrangement, Did- c'était trop dangereux did not pour leur fille en fait. desired this arrangement. It was too dangerous for their girl, in Donc fact, for their daughter. elle a été mariée à Abhimanyu. So she was married to Abhimanyu. Mais But les acharyas expliquent the Acharyas explained différentes vérités par rapport à ça, different truths regarding that. que c'est le sentiment That de it is Radharani Radharani's feeling de devoir se cacher pour rencontrer Krishna, to be able to hide to meet Krishna, qui s'est manifesté en tant que son Abhimanyu. which manifested as her Abhimanyu. Ça, c'est une conception. This is one conception. Dans cette conception-là, In this conception, à Golok Vrindavan, in Golok Abhimanyu n'existe Vrindavan, pas. Abhimanyu does not exist. C'est partagé It is shared, comme this conception. conception. Tout le monde n'a pas la même vision. Everybody doesn't have the same vision. Donc, So il y a différentes histoires ici. there are different stories here. Quand Radharani When s'est mariée Radharani got married avec Abhimanyu, with Abhimanyu. Radha et Krishna sont devenus très Radha and Krishna malheureux. became very unhappy, Vraiment, vraiment malheureux. really, really unhappy. C'était une destruction totale. It was a total destruction, Une lamentation énorme. enormous lamentation. C'est comme si tout avait été gâché. Just like everything was spoiled. C'était très difficile. It was really difficult, Surtout que especially that Jatila, Kutila, Jatila, Kotila, c'est vraiment it's really des personnes dures, harsh people, tordues, crooked, avec une mauvaise mentalité. with a bad mentality. Et pour Radharani And ici, for Radharani c'est comme here, une prison en fait. it is just like a jail. Et Jatila, Kutila, c'est comme And les Jatila and gardiens, Kotila, they're like the guardians, des gardiens puissants, powerful très guardians, puissants. really powerful guardians. Et And ce jour-là, on Krishna, this day, Krishna il est He entré dans la cour de Radharani. entered in the courtyard of Et il y a Radharani, un très bel arbre and there's a very beautiful tree où Krishna est monté dans where cet Krishna arbre. climbed in this tree, Et and Radharani était complètement Radharani was completely liquéfié de liquefied destruction of dans destruction son lit. in her Et bed. les draps de Radharani ils sont bleus And the bed sheets of Radharani are blue parce qu'ils représentent l'affection de because Krishna. they represent Krishna's affection. Et donc elle And so s'enroulait dans les draps she was like rolling herself et in elle the pensait à Krishna. blankets, and she was Et elle thinking about pleurait. Krishna, and she was crying. Et les pleurs de Radharani, And Radharani's ils sont tears, tellement précieux they're so precious que c'est quelque chose de that mystique. it is something mystical. Mais le tissu, But the tissue, the cloth, il ne va pas forcément le... won't necessarily L'absorber. absorb it. Et ça fait comme And it is just like un lac d'amour en fait. a lake of love. Ouais. Et ça prend une teinte dorée. And it takes a golden complexion. Et donc Krishna, il est And monté so dans cet Krishna, arbre he climbed into this tree parce que because son sentiment de destruction, his feeling of destruction elle est vers Radharani. was going towards Radharani, Et le sentiment de destruction de Radharani, and Radharani's feeling of elle est vers destruction Krishna. was going towards Krishna. Et ils se rencontraient comme ça, And they were à meeting travers leurs like that sentiments. through their Donc feelings Krishna est venu So Krishna, pour he secourir came Radharani. to save Parce que Radharani. Radharani voulait mourir, Because en fait. Radharani, she wanted to Elle die. voulait mettre fin à sa vie She wanted to end her life, en s'enflammant dans By- son sentiment de destruction. inflaming herself in her feeling of On separation. voit par exemple We see, for example, Durga Devi, Durga Devi, quand son When- père Daksha, her father Daksha, il a rejeté Shiva, he rejected Shiva. elle s'est enflammée en fait. She put herself into Elle a flames. quitté son corps. She left her De body. la même manière, Radharani, In the same way, elle Radharani, voulait quitter sa she vie wanted to live her life dans la séparation. in Donc, c'était très separation. très intense. So it was really, really intense. Et en fait, Krishna, And il in est fact, venu Krishna, he came
comme son sauveur en fait. just like her Savior, Parce que lui-même aussi, because he il himself désirait also mourir. desired to die. Mais parce que Radharani, But because Radharani, il sentait que son sentiment de destruction allait atteindre une limite très he was forte. feeling that their feeling of devastation was Alors, attaining a very strong limit. Il a délaissé sa destruction So he pour let venir go en of aide. his destruction to come and help Donc her. c'est sa destruction So it is her qui destruction l'a poussé en that fait pushed him à sauver la propre destruction save de Radharani. Radharani's own Et il est destruction. monté dans l'arbre And he climbed into the tree et il a commencé à and he chanter comme un started coucou. to sing like a cuckoo. Vous avez déjà entendu les coucous? Did you ever hear a cuckoo? Coucou, coucou, coucou. Et il chantait comme ça And he was singing pour like sauver that Radharani. to save Radharani. C'était un appel pour la sauver. It was a call to save her. Je suis là en fait. I am there. Je in suis fact. ton coucou d'amour. I am the cuckoo, your loving cuckoo. Jamais je te délaisserai. Never I will let you go. Et quand en fait I will le neglect son you. du coucou, And then the sound il of commençait the à cuckoo, entrer en fait it started to enter dans le sentiment de Radharani. in the feelings of Et Radharani. Krishna à travers le And son, Krishna through the sound, c'est comme si qu'il allait it is chercher just like he was Radharani searching for et qu'il la Radharani. sortait en fait And he de was son taking océan. her out Comme of her Varaha. ocean, just like Varaha. Il a sorti la terre en He fait. took out the earth. Et à ce moment-là, elle a And at ouvert that les moment, yeux she opened her eyes. et elle a reconnu And she Krishna, recognized Krishna, son coucou d'amour. En her loving fait. cuckoo. Et elle a approché la fenêtre. And she Bah, approached elle the n'a pas window. reconnu, mais elle She a did été not attirée. recognize, but she was Elle a attracted. senti She felt que c'était quelque that chose it was comme something Krishna, like mais elle ne pouvait Krishna, pas y croire. but she could not believe Parce it qu'elle était voilée because she par son was sentiment veiled de by destruction. her feeling of Et destruction. quand elle a approché de la And when she fenêtre, approached the window, alors elle a vu then she que saw c'était Krishna. that it was Krishna. Mais But le coucou, the ça ne cuckoo chante pas la nuit. does not sing at night. C'est bizarre. Hein. It's weird. Donc Jatila, quand elle a entendu Jatila, le when coucou, she heard the cuckoo, elle a pris son bâton. she took her stick Elle a dit, ça and c'est she pas said, normal ça. "This is not Ça c'est un normal. coucou noir. This ça. is a black cuckoo." Elle a tout de suite senti le She piège. immediately felt the trap. Donc elle est sortie, elle So a she tapé came sur out and l'arbre. she hit on the tree. Va-t'en, coucou noir. Go away, black va-t'en. cuckoo, go away. Et donc Krishna, And then il Krishna- a arrêté. He stopped. Et And elle n'a pas pu voir. she was Parce not able to Elle ne see voit pas très bien. because she doesn't see so well. Jatila. Jatila. Elle est comme un peu aveugle. She's quoi. like a little Elle blind. est très tordue. She's really crooked. Tu vois, c'est vraiment. It's really. Donc, c'est un endroit où ce genre de lilas se sont So it is a passés. place where this kind of leelas happened. Et And en fait, il y a différentes versions de ce in fact, lila. there are different versions of this leela. Et dans ce And lila-là, in this leela, Krishna, il arrive à rejoindre Krishna Radharani. is able to join Radharani. Et en fait, And ils se retrouvent. They find each other. Et ils se réconfortent en fait dans And leur malheur. They comfort each other of their Et unhappiness. Krishna, il lui dit, And Krishna he tells her, peu importe en fait, no matter, notre amour, il ne peut pas s'arrêter. our à ça. love cannot stop. Et personne ne And pourra nous arrêter de nous aimer. Nobody will be able to stop us from Donc loving one ça another. devient quelque chose So it d'interdit. becomes something forbidden, Et c'est encore plus beau en and it fait. is even more beautiful. Ouais, c'est très beau. It's really beautiful. Une fois, Once, Mère Yashoda, Mother Yashoda, elle faisait un coffre spécial, she was doing a special treasure chest un andagramme. in Nandagram. Elle faisait toutes sortes de She préparations was making all kinds of pour faire des preparations comestiques, to make like a makeup, pour confectionner des robes to make avec robes, des pierres dresses précieuses with gems d'une valeur inconcevable. of an inconceivable Et Krishna value. était là. And Et il Krishna dit, oh was there. And he said, Mata, "Oh Mata, c'est pour moi que tu fais tout it's ça. for me that you do all of this." Il dit, non, j'ai déjà fait pour toi. She said, "No, I already Et pour did ton for you frère and for aussi. your brother Et c'est also." même plus gros. And it's le even coffre. bigger, Mais- the chest. Et le Krishna, And il Krishna dit, mais Mata, said, "But Mata, pour qui tu fais ça alors? to whom do you do this Il y a then? quelqu'un d'autre que Does somebody moi et else mon than frère me que and tu my aimes brother comme that ça? you love like that?" Et Radharani dit, And oui, Radharani, she says, "Yes." j'ai vous deux, mais j'ai aussi Ah. une fille. Yashoda Mayi, she said, "Yes, I have both of you and I have a daughter also." Et cette fille-là, And this daughter, elle est comme la déesse de la fortune. she is like the goddess of fortune.
toutes les qualités, all of the ils paraissent qualities, d'émaner d'elle. they seem to emanate from her. Il n'y a rien qui peut être plus beau qu'elle. Nothing can be more beautiful than her. En fait, Yashoda, In fact, quand Yashoda, elle rencontre when she Radharani, meets Radharani, elle se fond dans un she océan d'extase. melts in an ocean of Et ecstasy. perdue dans son extase, And elle lost se in her dit, ecstasy, she says, ça peut pas être une fille ordinaire. it cannot be an ordinary girl. Dès que je la touche, As soon as I touch her, je me noie dans un I océan drown d'amour. in an ocean of love. Donc, So elle ressent autant d'amour she feels pour so much Radharani que pour ecstasy Krishna. for Radharani, as much ecstasy for the Et love et elle for lui dit, Radharani en than for fait, Krishna. cette jeune fille, c'est And she says, Shilada. oh, this young girl is Et Shiradha. là, je fais des cadeaux And I'm making que je vais gifts donner à Abhimanyu that I will give to Abhimanyu pour qu'il l'amène à so sa that femme. he brings it to his wife. Donc, Krishna, So à Krishna, un moment, sa mère, elle part at faire autre one chose. point, his mother goes to do something qu'il else. fait? What does he do? Hein, il enlève tout, He takes away il donne everything. tout à Danishta, il He se met gives dans le everything coffre. away to Danishta. He puts himself in the chest. Et Danishta, elle, Danishta, elle ferme le coffre. She closes the chest. Et là, And Yashoda, then elle dit, Yashoda, she Abhimanyu, says, Abhimanyu, regarde, look, je fais des cadeaux I spéciaux. made special gifts. Elle lui explique tout ce qu'il y And she a. explained everything there is Et inside. Abhimanyu, il est en And extase. Abhimanyu is in Parce ecstasy. qu'il pense qu'au Because he Lakshmi. thinks only about Lakshmi. Il pense qu'à grandir He sa only thinks fortune. about aggrandizing his wealth. Il compte ses vaches tout He le temps. counts his cows all the Et time. ses And joyaux. his tout. jewels, Il fait que everything. ça. He Il does pense that qu'à all day. He ça. thinks only about that. Et Radharani, And c'est secondaire. Radharani, Ah it ouais. is secondary. Et là, il se dit, So oh he là là, says, oh, c'est beaucoup de richesse. It's a lot of wealth. Donc, So il prend le coffre, he takes the chest, il l'aide, he on helps, l'aide et il porte le he's coffre. helped, and then Et he c'était transports assez lourd the parce que chest. c'était And it was Krishna. heavy because it was Krishna. Et il était content, il dit, oh But he là was là, happy, he said, c'est oh, beaucoup de valeur tout it's ça, a lot ça of pèse très value, lourd. it's very heavy. Donc il a été So he went de Nandagram à from Jabat, Nandagram to là, Jabat, la route qu'on a été. the road that we took. Et donc il a And apporté He brought dans la chambre de Radharani, il in dit, Radharani's room, he Mère says, Yashoda you go, Mother nous Yashoda. donne des grandes richesses. She gives us great wealth. Donc Radharani So était là, Radharani, she was there. et elle avait été même And punie she par was even Jatila, punished by Jatila. hein, de 3 jours de rester enfermée. 3 days of being imprisoned. Voilà. Donc c'était vraiment une So grande it détresse. was really a great distress. Et Krishna avait fait ce plan And Krishna made this plan pour regagner Radharani. to gain Radharani again. Et là, il regardait le coffre. And he was looking at the chest. Hein, et il y avait une radiance They particulière. were looking at the chest, and there was a special radiance. Et donc, And so, alors je ne sais plus qui c'est qui lui dit who told her d'ouvrir le coffre. to open the chest? J'ai un- Lalita? Mais bref, Huh? ouais, Lalita. It's Lalita. Et dès que And Radharani, then, as soon elle as touche le Radharani, coffre, she touches the elle chest, ressent she une feels extase, an ecstasy, comme si elle avait touché Krishna. just like she touched Krishna. Elle a trouvé ça bizarre. And she found that strange. C'est vraiment étrange. It's really strange. Elles se sont toutes So they regardées. all look at each other, Et même certaines ont and touché. even certain they touched it, Et elles ont eu la même and they expérience. had the same experience. C'était vraiment étrange. It was really strange. Donc ils ont ouvert leur coffre. So they opened the chest, Et quand ils ont ouvert, and qui when est they apparu? opened, who appeared? Krishna. Mais But elles n'ont pas accueilli Krishna they did not welcome si Krishna facilement. so easily. Hein, le tricheur. The cheater. Où t'as mis tous les joyaux? Where did you put all the Mes cadeaux. jewels? My gifts. Hein? Tu Hein? viens comme ça? You come hein, like this? Et tu voles tout. And Tu you es un steal voleur. everything? You're a thief. Parce que Krishna, il voulait, Because Krishna, he wanted il voulait he être wanted avec Radharani to be with Radharani et être avec elle and to intimement. be with her Et intimately. Radharani, elle a dit non. But Radharani, she said no. Elle a dit, She said, je veux d'abord que tu me I first rendes. want you to toutes give mes me back richesses. all of my wealth. Et Krishna a dit, And Krishna mais j'ai tout said, donné à Danishta. but I gave everything Je to suis là. Danishta. I am there. Ah, c'est les lilas qui But se passent these ici. leelas like that are happening here. C'est très doux. It's very sweet. Alors, tout à l'heure, So earlier, on a parlé de quelque chose we spoke about something où on dit que Where we ici, say on ne doit pas that parler here we should not speak des échanges de Radha et about Krishna. the exchanges of Radha and Krishna. En fait, c'est pas qu'on n'en In parle fact, pas, it is not that we don't speak about mais on it, en parle but we caché, speak about it in a hidden way, loin des oreilles. far away from de the ears Kutila et of Jatila. Kutila and Jatila. En fait, In fact, il y a toute une there's organisation. a whole Parce que organization Jatila et because Kutila, Jatila and Kutila, ils ont aussi des they espions. also have Elles ne spies. sont pas que toutes les deux. And they're just not, it's not just Et, two of et- them. et ils veulent And they toujours always want choper Radha et Krishna to ensemble. catch Radha and Krishna together.
Là, si tu l'appelles, il va falloir qu'il parle. Là. If you call him, he will need to speak now. No? Bah, on va le faire parler. We'll make him speak then. If you like, Gurudev. Si tu aimes. Non, non, mais là, moi, c'est un Brajbasi. He's a brush Il y a le bassi. respect qui doit être là. Respect must be there. Oh, Baba, बैठे यहाँ पे. speak. You come and translate? I'm not sure we can speak or not. Oh, oh malage. Malage. Quelqu'un a un tissu pour mettre là? Tiens, donne-moi ton tissu. Cross. Need a cross. Malage? बैठ यहाँ पे बाबा. Hey, malage. Ah, nice. Can you ask him if you would like to share something? बाबा कुछ बोलना चाहेंगे कुछ? मेरी भाषा समझेंगे ना ये तो हम अब अनुवाद कर देंगे. ठीक है Tell him I'll give him my mic. Okay. Okay. Get this. ये है राजा जी की ससुराल This is Radharani's in-laws home. यहाँ जब राधे जी की शादी हुई थी होके आई है So after Radharani's married, she came here. Après le mariage de Radharani, elle est venue ici. राधे जी यहाँ शादी हुए के आई तो यहाँ राधे जी को नंदगांव जाना बंद हो गया So after Srimati Radharani came here after marriage, she stopped going to Nandagaon. जसोदा मैया कहती है बेटा कुछ खाओ पियो So Mother Yashoda told Krishna, please eat something. मैया राधे जी बनाएगी तो मैं खाऊंगा नहीं भूखा ही रहूंगा So he says, I will only eat if Radharani cooks, otherwise I would stay hungry. मल बेटा उसकी तो चटकाए है ना ये खा लो. तो चटकाए ना उसे कहाँ हो गया क्या हो गया? अच्छा, yeah. She's saying I came up the stairs. I usually don't come upstairs usually, and I have breathing problems, so that's why I'm having coffee. So I apologize for that. बेटा राधे जी अब नहीं आएगी उसकी शादी हो गई So Mother Yashoda told Krishna, Radharani has been married. She won't come anymore. और मैया मल बेटा कुछ खाओ पियो मैया राधे जी बनाएगा तो खाऊंगा नहीं मैं भूखा ही रहूंगा Krishna says, no, I won't eat unless Radharani cooks. Otherwise, I would stay hungry. बल बेटा वो तो अब नहीं आएगी और शादी हैगी है यहाँ सीकन दुर्वासा मुनि आए So then, actually, he said that she has been married. She said that she has been married. So she won't come anymore. But then another incident happened. Somehow Durvasa Muni came. तो दुर्वासा मुनि कहते हैं जटिला तुमको राधे जी नंदगांव भेजनी होगी Durvasa Muni told Jatila, you have to send Radharani to Krishna. To Nandagaon. तो वो कहती है मैं कृष्ण का नाम भी नहीं लूंगी तुम भेजने कहते हो Jatila says, I won't even speak Krishna's name, but to spare sending her to Nandagaon. वो कहता है मैं तुमको श्राप दे दूंगा नहीं तो भेजो Then he said, I will curse you if you don't send her. तो श्राप के नाम से कहती है कि मैं भेज दूंगी सखियों के साथ तुम जाएगी Then, scared of the curse, he said, okay, I will send her along with her sakhis, not alone. तो यहाँ सीकन फिर सखी वन की वाला ऐसा सखियों के साथ तुम भेजो कैसे भेजो जाएगी जरूर Durvasa said, okay, no problem. She can go with sakhis, but she must go to Nandagaon. उन्होंने कहा ठीक है भेज दूंगी सखियों के साथ में राधे जाने लगी So then Radharani started going along with sakhis, and she was approved of going there. तो यहाँ राधे जी डेली आ गई सुबह आ गई शाम को जाई 10-5 दिना को आनंद से भगवान का भोजन बना एक दिन कोई सखी नहीं आई तो राधे जी जटिला ने नहीं भेजी So for the next 5 or 10 days, it was a lot of fun. She would go in the morning, come back in the evening, cook for Krishna. But one day, somehow, the other sakhis didn't arrive. And so then Jatila didn't send her to Nandagaon. फिर यहाँ सीकन
आई दुर्वासा मुनि कहता है कि यहाँ भेजो, नहीं मैं श्राप दे दूंगा। उनको श्राप के नाम से कैदी दे दी जाएगी। आने लगी, एक दिन सखी नहीं आई कोई भी, तो राधे जी नहीं गई। भगवान कृष्ण कहते हैं चले वहीं जावट में, अब So वहीं भोजन करेंगे। he just recapped the whole thing. So then Krishna said, you know, since Radharani hasn't come today, let's go to Yavat. Let's go take a meal there at Radharani's home. तो यहाँ सीकन जब कृष्णा नहीं आई राधे जी जावट में, जावट से फिर कृष्णा यहीं आए, जावट में आए आकर के और छिप करके कुटीला जो है का गेट पे बैठी है लॉक लगा करके, एक कृष्ण को आज भूखा रखूंगी। So then Krishna realized that Radharani has not come from Yavat. So he came here and he said, I will eat my meal here. And then when he came here, he saw that Kutila had kept the house locked. And she was planning how to keep Krishna hungry. तो यहाँ आए भगवान, आके भीतर बैठ गए तो राधे जी से बोले, राधे जी हम तो आज भूखे हैं, तुम तो मान कर गई नहीं गई। उन्होंने कहा भगवान मैंने मान नहीं किया है, मेरी सास ने मान करा दिया, कैसे समझो तुम। So Krishna somehow communicated to Radharani that, you know, today you didn't come, I'm hungry. And then she said, you know, somehow I'm not being allowed to come today, I've been locked here, that's why I didn't come. यहाँ आकर के फिर राधे जी भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं, राधे जी पंखा से प्यार कर रही है। अब कुटीला कहते रहे ये तो यहाँ क्या हुआ, अब तो दो आदमी बोलते हैं, एक एकली राधे थी पहले। Okay, so then somehow other Krishna comes in and Krishna is fed a lunch by Radharani. And Radharani fans him while he's eating. And then somehow Kutila appears on the scene and she sees there is two Radharanis. One is eating and one is fanning. उनने देखा चार तरफ कोई है तो नहीं, फिर उनने गेट खोला तो भगवान भोजन कर रहे हैं, राधे जी पंखा से प्यार कर रही है। So then she was amazed and she looked inside. There was nobody else and Krishna was eating and Radharani was fanning. अब ये कहती है कि क्या हुआ, उनको गेट बंद किया, लॉक लगा दिया। तो अभिमन्यु के पास में गई भागी भागी, बोल भैया यहाँ कृष्ण आया हुआ है। Okay, then she realized it's actually Krishna. It's not Radharani. And then she said I'll complain to Abhimanyu. She runs out, locks the door, puts a lock on that. And so today I'll bring Abhimanyu and we have caught them red-handed. तो वो कहता है ये क्या हुआ, उनको लोग लगा करके और बंद कर कमरा में, और भाई के पास गई भैया आया हुआ है। अरे बल झूठ बोलते नहीं आएगा यहाँ हमारे यहाँ। So then Kutila runs away to her mom first, Jatila. She said, he has come. And Jatila said, no, is it some ghost or what? और वो कहता है तुम झूठ बोलती हो। बोल नहीं भैया वो बच्चा भी है, चलो अच्छा तो चलते हैं हम, अगर कृष्ण होगा तो किसी पिटाई करेंगे, बहन तुम्हारी पिटाई होगी। And then she goes to Abhimanyu and tells Abhimanyu also the same. Abhimanyu says, okay, if Krishna is there, we'll beat him up. But if it's not Krishna, we'll beat you up. So let us just check it out. और यहाँ आए बहुत गुस्सा में, So they all came in lot of anger. गुस्सा में आए, राधे जी कह रही है छिप जा भगवान यहाँ झगड़ा होगा। Then Radharani tells Krishna, hide, quickly, hide, otherwise there'll be a big fight. वो आए, उनने आकर के वो कहते हैं कि राधे जी कहती है तुम छिप जाओ। बोलिए बताओ किसकी पूजा करता है, बोल काली मैया की। भगवान की ठीक है तुम ऐसे कह दी हो कि श्यामा मेरी सासू बुढ़ी है, इसका स्वास्थ्य सही रखो, हे श्यामा मैं नंद कुमार इसका लड़का देखो, और हे श्यामा मोह पर गऊ थोड़ी है, मेरे पति को मोह गऊ भी दे दो, तुम ऐसे कह दी। Okay, so then Krishna tells Radharani, so when they arrive, you start making prayers to Durga Devi. You say to Durga Devi, oh dear Lord, please grant my unmarried sister-in-law a husband. Please give good health to my mother-in-law. Please give lot of cows to my husband. वो आए, उन्हें गेट खोला, भगवान काले तो थे ही, ऐसे जीभ निकाल के बैठ गए। ओ तुम झूठ बोलते हो, कहाँ है, ये तो काली मैया है, कलकत्ता से आई है और मेरी बहू पे पूजा करा रही है, भाग जाना। तो डांट फटकार के भगा दिया घर से।
So then they arrive at the scene and they heard these prayers. And when they open the door, they see Krishna. He had taken his tongue out, and he had changed his form into a form of a Kali Ma or Durga Ma. And they say, "Wow, Durga Ma has come from Calcutta, Dakshinayani Ma." And now our daughter-in-law is praying to her for our good health and wealth, and you are complaining about her? Go away. So they curse Kutila and send her away. अब ये कथा तो होगी और कोई तुम अपने कह दो अपने अंत Okay, this is the end of the story. एंड हो गया Haribo. Jai Radhe. Want to hear more? Go. Yeah. Bas, Bandro.